Don't say RDM, just a strength of material, right? Okay. RDM is strength of material. Okay. Okay. Strength of material. Right. So look. Never say that something is easier than other, I did lectures not or say that. courses. All right. Just that Everything. Okay, Ali. I'm listening to you, Ali. Okay. I don't. Uh, I did not thought that he's not good, but Mhm. just I prefer the other option. This option. Okay. All right. So who tells you? I mean, who tells you that this option is much better than the other options? A friend. Friend. Yes. Okay. So he tells you that this, we choose something because we must say that we will have better opportunities for jobs. Yes. It is. Is that right? Yes. Is that right? This is Yes. what he, okay. I Yes. mean, this is, one thing to say that I have chosen this option because we'll have, much more opportunities for jobs and work. All right? Yes. Okay. So, can somebody else? Hasbillawi. Thank you very much. Hasbillawi. 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 Okay, I'll start one by one. Nadia Halimi. Are you listening to me? Oui, monsieur. Très bien, but you just speak in English, not in French. Thank you. Thank you, monsieur. All right. So why did you choose this option? Why did you choose it? Okay, can you tell me? Hasbillawi, Nadia Halimi. Is there a problem for connection? Hasbillawi, vous m'entendez? Yes, yes, sir. Okay, fine. Well, I'm just asking because nobody's, saying something. Yes. Okay, I mean, the first things I would have hoped that someone tells, let's look at your face. Do you know me? Have you seen me before? No. No. So, I mean, I will show you my face. And, okay, this is me. All right. Can you see me? Yes, nice to meet you. Nice to meet you. So, okay, this is my face. All right. And hopefully meet at the university sometimes, inshallah. Inshallah. Okay? You look Inshallah. like Italian. Sorry? What did you say? You look like Italian. No, I'm just Algerian like you. I'm not Italian, all right? Sorry, I don't have any good camera, and you just have my face in front of you, all right? Inshallah, that's all. I'm just sweeping to my board. Okay, what I would say, don't expect me to teach you English. The purpose of this course is not teaching you English, right? That's technical English, to know all the parts of what you should learn in your job, all right? Okay? So I think let's sweep now for the building services. Équipement technique du bâtiment, how would you say it in English, please? Ashvak. No, it's not HVAC. What? HVAC, HVAC. What does it mean, HVAC? Heating, does that- vaporization, aeration, climatization. No. Heating? Yeah? Vaporization. Heating.
Ventilation is, and yes, Ventilation, carry on. Yes. climatization. The, no, it's H means heating, V فقط قال له ventilation, AC climatization. air conditioning. All right. Okay. This is, we will have a look together. The importance of building services. Building services means équipement technique. Okay. Are you hearing me? Are you hearing me? Building services is équipement technique. Building Sir, can you service. ask your question? Sir, Yes, of course. you send me this What? politician. Okay. Who are you? Who are you? Samah. Samah. I just sent all the application for everybody. I'll try to do again, right? Okay. Sir, Okay. Yes. can you explain us what are you going to do? What going to do? Us, you will not try to learn us English. Okay. Oh, you'll see again. I'll try to teach you to know what are the equipments, and you should all the equipments in English, all right? To be efficient and to know your job, what will be doing, in the future. Okay? Because my job is not teaching, this English as you learned it before. Okay? But try to do to know all the equipments, the name of the equipments, and to read, technical sheets, right, for all the equipments, and you should understand what the meanings of all what you're, reading. Okay? Okay. Let's start first to know what the importance of building services, all right? So here what we have is to explain what are building services, okay? I mean, I will try to ask somebody to read and try to explain in French, okay? But this is in English, okay? So is what you have here is the importance of building services. Okay, I will start by the first one, Nassim Samah. Nassim Samah. Nassim. Oh, sure. Assalamu alaikum. Yes, sir. Okay, that's all right. Can you read this first sentence for us, please? Can you read it for us, please? Okay. Okay. Building service are the system installed. Slowly, please. Yes. Okay. Okay. Building service are the system installed. Building services. Building services are the system. Systems. Spell well, please. What? Okay. الشيخ القراناية. Oui. Building services are the systems installed Mm-hmm. in buildings to make them Comfortable. Yeah. functional, Okay. efficient, and safe. They can include air safety. Yes. Carry on. Heating, ventilation, and air conditioning. Lighting, clothing, etc. Okay. Information. Communication technology. Okay, and so on. Right. Have you all of you have heard what's the meaning of building services? I'll just try to read for you. Right. Building services are the systems installed in buildings to make them comfortable, functional, efficient, and safe.
Can somebody explain to us and translate to us this first sentence? Zarruqi. Hi, Zarruqi. Good morning. Good Zarruqi. morning, sir. Okay. Can you explain to us the first sentence? Sorry? I hear you. Okay, good. I'm saying, could you please translate to us the first sentence? Building services are the systems installed in buildings to make them comfortable, functional, efficient, and safe. What's the meaning of the first sentence, please? L'équipement de l'habitat, Eh? c'est un système. Oui. C'est un système qui. Comment dire? Qui est installé dans les bâtiments. Yes. Qui est installé dans Yeah. le bâtiment et Yes. qui nous donne un confort. Et To make them comfortable. Yes. Un confort et sécurité. Comfortable, functional, efficient. En sécurité et. Oui, et bien sûr, sécurité. Ah, bien sûr, moi, je vais vous parler en français. Vous savez, l'équipement technique du bâtiment, which is called Building Services Engineering, are all the equipment installed. C'est tous les équipements qui sont installés dans un bâtiment. Vous savez très bien, je vais parler juste en français avant de vous expliquer. Vous savez très bien qu'un bâtiment, lorsque vous le construisez, when you make a building, there is nothing in it. It's just dead. There is no lighting. No, si vous voulez, all what we need to live in it, ce sont des bâtiments nus pratiquement, d'accord? Il n'y a ni éclairage, which is lighting, right? There is no le chauffage, il n'y a pas de chauffage, donc no heating at all. Ventilation, no, pas de ventilation du tout. Et bien sûr, l'équipement technique, qu'est-ce qu'il va? Il va donner la vie, à un bâtiment. He will give them life. Okay? This is what he call function, efficient, and safe. They can include fire safety, HVAC, which means heating, ventilation, and air conditioning, lighting, plumbing, ICT, which are information and communications technology, and so on. Fire safety, what means fire safety? Yahya Anis, s'il vous plaît. Yes. Yahya Anis. Yes. What means fire safety? What is fire safety in building? Can I say it in French? No. Say it in French, of course, we are translating. Say it in French, okay? Like les incendies and C'est la sécurité incendie, ce qu'on appelle la sécurité incendie. Alors, la sécurité incendie, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend bien la lutte et aussi la détection. Okay? It includes detection and firefighting. Okay? Okay. So, fire safety is sécurité incendie. HVAC is just in front of you. Heating. Heating. What does it mean heating? What is heating? I don't know. You should know heating. So yes. Yes. Okay. Can somebody chauffage? Ok. Ça c'est le chauffage effectivement. Ventilation. C'est quoi? Ventilation. C'est la ventilation. And air conditioning. C'est le conditionnement d'air. Conditionnement d'air. D'accord? Lighting. Lumière. Lighting. La lumière. C'est l'éclairage, c'est l'électricité d'une manière générale. L'éclairage, l'électricité. Plumbing. La plomberie. La plomberie. Plumbing. Yes. C'est la plomberie sanitaire parce que nous avons besoin quand même d'eau dans les bâtiments, etc. And ICT. Yes. ICT, oui. Oui, en fait, tout ce qui concerne, par exemple, la téléphonie, l'Internet et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Et bien sûr, ce qu'on appelle aussi, disons, comment dirais-je, c'est l'information sur ce qui concerne le bâtiment pour, disons, surveiller un bâtiment, etc. D'accord? Okay? Is that okay? Okay. Shall we carry on? Okay. So next, please, Yahya Anis, please, can you read for us this next sentence? Building play. Okay? Okay. Building Yes, services okay. play a central role in contributing to the design of a building, not only in terms Right. of overall strategies and standards to be achieved, but To be also achieved. but Yes. also in facade engineering, the weight, Right. size, and location of major planes and equipment
the position of Yes. the vertical service rises, routes for the distribution of horizontal services, drainage, Drainage. Yes. energy sources, system Yes. stability, and so on. Stop. Okay, thanks a lot. So building services play a central role in contributing to the design of building. What does that mean? Ça joue un rôle dans le design et la construction. Bien sûr, as you know, the building, we have got an envelope. You should design the building before, right? So in designing a building, what we should choose? What we should choose in designing a building is the envelope, right? Yes. The outer leaf of the building is very important, right? And this is because he's a facade engineering, okay? Bon, on va parler un petit peu en français. Vous savez très bien que... Alors, je vais vous dire, par exemple, je pense que ça, vous allez le voir avec Monsieur Hassar, okay? When you have building, can you see my board, please? Can you see what I'm... can you see my board? Quality. Yes. Low quality. Yeah, well, if you have got a building and you have the envelope. The envelope is the outer leaf of building, right? So the building, and this one is the outer leaf, right? Can you see what I'm writing, please? Can you see what I'm writing? Yes. All right. So the outer leaf, what's the importance of the outer leaf? When you have a wall, outer walls, okay? What would be the characteristics of the outer wall? Okay? Can someone tell us what will be the good quality of a wall, external wall? Nobody? No one? Okay, shall we continue then? The outer wall should what? Should what? What should it be doing? Zarruqi, please, Zarruqi. I didn't understand the question. Question. When we have an outer wall, right, the external wall, what's the characteristic of the external wall should be? It should be? It should? Quand vous avez un mur extérieur, quelle est la propriété? What would the properties of the external wall? Eh ben, il doit être isolant, non? Thermiquement isolant. Yeah. Okay. For that, we use the double cloison. Double wall. We say double wall, right? Double walls. Okay. Okay. Shall we continue then, please? Not only over standards. What are the standards? What do you mean? What do you understand by standards? Overall strategies of standards. Could you explain to me, Aïb? C'est Aïb, c'est ça? Allô? Bon, I will. Fassi. Hi, Fassi. Fassi. Hi, sir. Okay. Could you tell us what are the strategies of standards, please? What do you understand by strategies of standards? Non, c'est pas les niveaux. C'est pas les niveaux.
Est-ce que quelqu'un peut nous dire, qu'est-ce que c'est que la stratégie des of standards, strategies of standards? Bien. Ah oui, juste, je vais vous dire ça en français. Et ensuite, on va s'expliquer, d'accord? Lorsque vous faites, par exemple, si vous voulez, lorsque vous avez un bâtiment, lorsque vous faites une étude, si vous voulez que ce soit en équipement technique du bâtiment, as usual, as we always say, the engineer, l'ingénieur n'a jamais, si vous voulez, comment dirais-je, il utilise quoi? Il utilise les standards. Les standards, c'est quoi? C'est la réglementation, d'accord? Les standards, c'est la réglementation. Donc, standards, le standards, c'est la réglementation. La réglementation, les codes, etc. Les codes de construction. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par réglementation, s'il vous plaît? J'écoute. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que la réglementation? The rules that we have to respect. The rules, yes, the rules, yes. I mean, you know, lorsque vous faites une étude, quelle que soit l'étude, d'accord? When you design something, it should be done according to the standards, okay, and codes, okay? You should do it. You never, do things without knowing what are the standards behind all what you are doing. So the first thing is what? You should know all the standards before starting any study, all right? Est-ce que c'est clair pour l'ensemble, s'il vous plaît? Yeah. Est-ce que c'est... Bon, maintenant, je prends un exemple simple. Maintenant, si, par exemple, vous allez voir que l'équipement technique du bâtiment, vous allez peut-être faire des bilans thermiques, OK? Des bilans thermiques. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un bilan thermique? S'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un bilan thermique? Monsieur Hassan vous l'apprendra en détail, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un bilan thermique? Très bien, regardez. Look, if you have got a room, okay, and if you want to heat it, okay, you want to heat this room, okay, you want to heat it, what should we know to be able to heat this room? How much? We should know how much, what? Yes? Can somebody tell me, please? How much heat it needs, all right? Okay? How much heat it needs? Donc, heat needed for this room. Okay? Un bilan thermique, c'est quoi donc, d'après vous? Par exemple, si je suis en hiver, if you are in winter, all right? If you are in winter, okay? What should we do to know how much heat this room needs? We have to know the Yes. lowest. We have to know Yes. the lowest temperature of the Yeah, okay, look. If you have all the walls here, okay, so we should know what are the heat going out from the room to the outside. How much heat to know, which calls Q, for example, right? Heat needed for this room. And if you know how much heat it needs, we can choose the equipment to install in this room, all right? The heater which should be installed in this room, okay? According to the standards of the codes which we have, right? And to be achieved, donc standards to be achieved, okay? But also in facade engineering. Alors, qu'est-ce que vous entendez par facade engineering? Okay? Can somebody explain to us, please? Qu'est-ce que ça veut dire facade engineering? C'est quoi? Alors, quand je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Thermique, Voilà, bien sûr, tout ce qui concerne l'isolation thermique et le transfert thermique d'une manière générale. Donc, quand je dis façade engineering, ce n'est pas uniquement, si vous voulez, le transfert thermique, c'est not heat transfer, but also what else? It's aussi acoustics.
OK? N'est-ce pas? C'est aussi l'acoustique. Donc, en fait, tout ce qui concerne la transmission du bruit, etc. Et aussi, vous avez l'esthétique, tout à fait normal. Vous avez l'esthétique aussi. OK? OK? Oui. Yes, sir. OK. Right. Vous avez maintenant the weights, sizes, and location of major plant and equipment. OK. What we should know, the weights, sizes, and location of major plants and equipment. Why should we know that? Okay. Can you repeat the question, please? Well, the question is, why should we know the weights, sizes, and location of major plant and equipment? Okay, you can read it here, or it's there. Okay, it's there. Okay. Monsieur, Yes. because we can change the sizes and the equipments based on the location. Right. I mean, you know, when you have calculated all the sizes of your equipment, you should know the sizes, of course, related to the how much heat or air or what you have calculated for your equipment, and the weights. When you put where you put all these plants, you might put them on the floors. That's right. I will say it in French. Bon, lorsque vous calculez par exemple tous les équipements, donc toutes les équipements que vous avez calculés, ces équipements, est-ce que vous allez les poser? Vous allez les poser sur des planchers, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous allez les poser sur des planchers. Des planchers, c'est eux qui vont supporter tout le poids de vos équipements. Donc, vous êtes obligé de connaître un petit peu le poids de vos équipements pour savoir est-ce que les planchers, the floors, will support all the weights of the equipment you are installing, right? Sizes and location, of course, you should know where you should put all this equipment, okay? And the position of vertical risers, service risers. What does that mean, risers? Risers. What are the risers, please? Yes, j'écoute. I'm listening. Vertical services risers. Routes for the distribution of horizontal services, drainage, energy sources, sustainability, and so on. Okay, can you hear me again, please? We're having connection problems, I think. Yeah, it's all right. It's all right, fine, okay. I mean, what you say, this, okay, I'm listening. What does vertical service risers means? Ben, dites-le en français, même si en français, il n'y a pas de problème. Nobody can tell? Allez-y, même en français, il n'y a pas de problème. Vous savez très bien que lorsque, par exemple, vous faites une distribution, par exemple, concernant, par exemple, la ventilation, donc l'air frais, d'accord?
lorsque fresh air, lorsque vous avez d'air frais, lorsque par exemple vous avez besoin par exemple de distribuer l'eau chaude au niveau des radiateurs, d'accord? Vous êtes obligé d'avoir quoi? Ce qu'on appelle les colonnes montantes. Les colonnes montantes, ce qu'on appelle vertical service risers, ok? Routes for the distribution of horizontal services. Vous savez très bien, lorsque vous faites la distribution, lorsque vous avez par exemple les équipements que vous avez installés quelque part, vous êtes obligé de distribuer tout ça. On va le voir par la suite comment on va le faire, d'accord? Et je should explain it all. So, vous avez besoin d'avoir, disons, des routes, comment faire la distribution de tout cela. Et ça, c'est important. OK? Maintenant, regardez cette phrase, là que je suis en train d'encadrer, d'accord? Regardez cette phrase. OK. Can somebody read it for us? Jazia Mansouri. Mansouri? Yeah. Good morning, Mansouri. Can you read this sentence for us, please? Building services, okay, this one. Building services engineer influence a building architecture and can Yes. have considerable influence on the sustainability and energy demand of a building, as well as the health and well-being of its occupants. All right. Can you explain to us, Mansouri, this sentence? Allez-y, même on va corriger, il n'y a pas de problème. C'est juste on est en train d'apprendre des choses, d'accord? D'accord. OK. En français, faites, disons, la traduction de ça. Building services engineers influence the building's architecture. Oui, les building service engineers, ça influence l'architecture. Voilà, disons, les ingénieurs en équipement technique du bâtiment, ils ont une grande influence sur l'architecture du bâtiment. Pourquoi? Alors, could you explain to us why they have a great influence on buildings architecture? Why? I don't know, is it based on the location? Sorry? Can you say it again? The building's location? Where It's not about... Yeah, it's not about building... Yes, okay. Can somebody tell us? Okay, who's speaking? Me, sir. Yes? Parce que Okay, who was your name? I don't know you again. Yes. L'aspect n'est pas vraiment important comme la stabilité et la sécurité, etc. No, I think it's great, it's much more important, Regardez un petit peu, je vais le dire en français, on va le dire en anglais. Vous savez très bien qu'avant, les bâtiments, la structure des bâtiments était très lourde, n'est-ce pas? Vous voyez que des murs, long time ago, buildings used to be what? Heavy and ugly, because you don't have, great apertures. Pas beaucoup d'ouverture. Si vous regardez maintenant, les bâtiments, comment ils sont faits? C'est pratiquement, c'est des vitrages, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez les nouveaux bâtiments maintenant, c'est pratiquement, tout autour de vous, c'est des vitrages, d'accord? C'est des murs rideaux, ce qu'on appelle des murs rideaux, d'accord? C'est des vitrages. Et maintenant, les bâtiments sont très, très légers. Les nouveaux bâtiments sont très légers comparés aux anciens bâtiments qui étaient très lourds. Now you have the light architecture for buildings. And before they used to be very heavy. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire que, disons, l'ingénieur en équipement, ils ont une grande influence sur l'architecture. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez des bâtiments qui sont relativement légers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire léger? When you have light buildings, what does that mean? Okay? Okay? Look, influence on buildings architecture and can have a considerable influence on the sustainability and energy demands of buildings. Alors, quelle est l'influence, disons, de l'architecture, donc, des bâtiments sur la, disons, alors, sustainability, what does that mean, sustainability? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'est-ce que ça veut dire sustainability and energy demand of a building? L'énergie demand, c'est l'énergie dont on doit procurer
Au bâtiment, au bâtiment. All right? OK. OK. Alors, sustainability, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Durabilité. La durabilité. Donc, il va durer dans le temps, d'accord? Donc, vous allez avoir a very long lifespan of the building itself, all right? Donc, c'est une, disons, durée de vie importante. Et l'énergie demande of building, c'est tout à fait normal. C'est que l'architecture, disons, va influencer considérablement la durée de vie et disons, la demande en énergie du bâtiment aussi, d'accord? Et now, as well as the health and well-being of its occupants, how the architecture would influence the health and well-being of occupants. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Il faut que Monsieur, ماشي the psychological Yes, side of yes, psychological effects, right? Okay. I mean, you know, while you are in yes, carry on. Okay, I'm listening. Sorry about that. Monsieur, il faut que Yes. l'ingénieur et l'architecte work together as so the how we can say it, en Okay. sorte que les habitants vont vivre en sécurité. Yes, of course. I mean, you know, in health, if you don't have ventilation, for example, okay, I mean, people inside the room can't, you know, they need to breathe, so you need fresh air, okay, which influence greatly the health of the occupants. Well-being, c'est donc il faut être bien dans son entourage. Disons que les occupants doivent être, si vous voulez, bien, se sentent bien dans l'entourage. Alors, regardez un petit peu maintenant, il y a cette phrase-là que j'encadre ici. D'accord? OK? Yanis, Agad. Yanis, Yes, sir. please, can you read this sentence for us, please? This sentence, can you read it for us? Architects, yes, Can design the most beautiful or complex building, but without yes. building services being introduced effectively, it's not going to work. Thank you very much. So, could you explain to us what this sentence means? Que les architectes peuvent faire de belles choses Oui, et des constructions complexes, oui. mais sans être Sur les équipements techniques, building services, you should know it right now. This means les équipements techniques ne peuvent pas introduire Sorry, say it again. sans l'équipement technique, Yes. ne peut pas introduire efficacement. No, look. Without building services being introduced effectively, it's not going to work. Si par exemple vous ne choisissez pas, if you don't choose the right, right equipment, I mean the building will be ugly. It's not going to work. We will not have good life inside. Okay. Okay. Ça veut dire que si vous ne choisissez pas les équipements techniques qui doivent être choisis effectivement, le bâtiment ne va pas fonctionner correctement. It's not going to work at all. Yes, okay. Okay? Okay, sir. That's right. Okay. Do you have any question before going on, right? Mm-hmm. Do you have any question, please? No, sir. I mean, having went through this first paragraph, did you understand what will be your job? Yeah? Yeah, I am listening to you.
Can you listen to me? Can you hear me, please? Yeah? Oui. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous avez, quelqu'un peut me dire la conclusion de tout ce que nous avons vu maintenant? Donc, quelle est l'importance, disons, d'équipement technique du bâtiment et quel sera votre travail à vous dans tout ce qui concerne le bâtiment? Est-ce que vous avez maintenant une idée? Do you have a good idea about your job right now? Yes? Making sure everyone is safe and it's also safe to live in the building. All right, and give him life. Yeah. Yes, they give life to the building because without building services, the building is dead. You have no life at all. You can't live in a building which has no services at all. Is that right? Oui. Okay, très bien. Okay, so we'll get to the next paragraph. Okay. Okay, we have seen that what the building services might include, all right? Okay? Here we can see that building services might include what? Can someone, Shayib, Manal. Shayib Manal. No answer at all. Basha. Allô? Basha, s'il vous plaît. Please. Bendali. Can you hear me, Bendali? Who is hearing me? No one? I do, sir. Okay, Bilqassam, please, Hisham. Can you read to us what building service might include here in this paragraph? Cool. Building Okay. services might include Yes. building control systems, Right. energy distribution, Yes. energy supply, gases, electricity, and renewable sources such as solar, wind, geothermal, and biomass. Geothermal. Yes. Yeah, And biomass. escalators and lifts, Yes. facade engineering. Stop, please. Okay. The building services control system. What do you understand by building control systems? Chambre de contrôle ou truc du genre. Bah, what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les interrupteurs, oui. Bon, il n'y a pas uniquement que les interrupteurs, parce que regardez, si vous avez par exemple une installation de chauffage, une installation de conditionnement d'air, d'accord? Vous êtes obligé de quoi? De la contrôler, Oui, bien sûr. d'accord? La contrôler. Donc vous devez avoir par exemple des systèmes qui puissent, si vous voulez, pratiquement ce qu'on appelle, c'est la régulation, d'accord? Building control, c'est la régulation des systèmes, ok? Ok? Energy distribution. Bon, c'est clair, donc vous devez distribuer cette énergie, que ce soit énergie électrique, ou eau chaude, ou tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? You have also energy supply, c'est gaz, electricity, resources such as solar, wind, geothermal, and biomass. Bon, vous êtes obligé, par exemple, d'avoir, par exemple, une installation de gaz, une installation d'éclairage, d'électricité d'une manière générale, et bien sûr, maintenant, avec les énergies renouvelables, vous devez avoir, par exemple, si vous voulez, un système solaire, donc pour avoir de l'électricité ou de l'eau chaude, etc. D'accord? OK? And escalators and lifts. Qu'est-ce que ça veut dire, escalators and lifts? Yes? L'ascenseur et les escaliers. Pardon? Ou les escaliers. Bon, vous avez lifts, c'est les ascenseurs. Les ascenseurs, maintenant, les escalators, c'est ce que vous avez, par exemple, c'est les escaliers mécaniques, par exemple. D'accord? C'est les escaliers mécaniques. OK?
Donc, vous les voyez installés partout maintenant. Donc, vous avez comme ce qu'on appelle un système de transportation, que ce soit vertical ou horizontal. OK? OK? Bien. Ensuite, vous avez facade engineering. Ça veut dire such as building shading requirements. Qu'est-ce que ça veut dire? Building shading requirements. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Dites-le, même si c'est faux, on corrige. Vous êtes là pour apprendre quand même, non? Allez. Yes? OK? Ça veut dire building shading requirements. Nobody? Exigence d'ombrage du bâtiment. Merci beaucoup. Vous avez utilisé Google Traduction? Yes. Yes, sir. Don't use it again. It's not worth, all right? Okay? Just try to say what you understand and we explain to it, okay? Bien sûr, ce qu'on appelle, si vous voulez, comment dirais-je, lorsque vous avez par exemple un bâtiment, lorsque vous avez des façades qui sont exposées au soleil, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est des systèmes d'ombrage. OK? C'est des systèmes d'ombrage pour protéger les façades extérieures. Voilà ce qu'on appelle building shading requirements. Et ça, c'est très important, vous allez le voir par la suite. OK? OK? Now, fire safety. Fire safety, detection and protection. Fire safety, c'est quoi? C'est la sécurité incendie. C'est la sécurité incendie. OK? And then you have heating, ventilation, air conditioning. We have seen it before. Information and communications technology. You have seen it before as well. Lighting, c'est natural and artificial lighting. Lighting protection. Refrigeration. Alors, refrigeration, what does that mean, refrigeration, please? Les chambres froides. C'est le froid, c'est la production de froid. D'accord? C'est la production de froid. On va le voir, nous aurons besoin, disons, de calcul. Comment, si vous voulez calculer la quantité de fraîcheur ou de froid pour rafraîchir un local, etc. Ensuite, you have security and alarm systems. Qu'est-ce que c'est que ça? For protection. Yes, security and alarm system. Vous savez très bien, lorsque vous êtes, par exemple, si vous voulez, lorsque vous avez, disons, la sécurité incendie, vous êtes obligé quand même de faire une détection before, une détection avant de, disons, de connaître un petit peu l'installation dont vous avez besoin. Donc, bien sûr, pour avoir une sécurité, il faut détecter. Donc, vous donnez l'alarme aussi. Vous allez voir ça dans le cours de sécurité incendie. C'est clair? And then water drainage plumbing includes sustainable urban drainage systems. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, les VRD, d'accord? And now carbon emissions, calculation and reduction. Vous savez, disons, l'émission de carbone, maintenant, c'est à la mode, c'est pour protéger l'environnement. Et donc, en fait, tous les systèmes que vous allez choisir, all the systems you will choose should be very low carbon emission in the environment. Okay? On a détaillé un petit peu quel est votre travail. What is really job? You should, know all about what you have, seen just now, right now. Building console, you should know how to calculate them. Energy distribution, escalate lift, this was all your job. Okay? Est-ce que vous avez un petit peu maintenant la tâche de votre travail, de votre, si vous voulez, spécialité? On va parler en français, on va parler. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Is that clear for you? What you should do or should do in your job? Yes, sir. Make it clear. It's clear, right? For you, it's clear right now, right?
And you can see it's very important, n'est-ce pas? Yes. You know, Interesting. oui, yes. It's interesting. The Ruqi, it's very interesting. Yes, it's very interesting. Yes, yes. I'm sure that if you do your job, you know, normally, you will have a lot of opportunities for working, you know. And you can choose any one of this specialty, right? Lifts, security incendie, fire safety, heating is the most important thing for you. This heating, the HVAC, I think is the most important for you, right? Okay. Right. Do you have any question, please? Yes? Do you have any question? No, sir. Okay. We go next to this sentence. We go next to this sentence, please. Okay. Who can Basha? Basha? Can you hear me, Basha? Basha? Oui, monsieur, yes. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Can you read for us this sentence, please? Can you read it for us? This means. نعم بالأحمر. Yes, yes, please. This means that building services design must be integrated. Read slowly, please. Right? Doucement. Lisez doucement et articulez lorsque vous lisez, s'il vous plaît. Must be integrated into the overall building design from a very early stage. Yes. Particularly on complex building projects such as hospital, restaurant, and rest. It's usual for a building design team to be led by an architect. Louder, please. Louder. I can't hear you. Louder. Well, it is usual. Louder. صغي شوية. Voilà. شيخ مايك ناقص شوية. معلش عليه. Continue. Well, it is usual for a building design team to be led by an architect. Building with very complex building services requirement. A building services engineer might be appointed as the lead designer. Right. Okay. This means that building services design must be integrated into the overall building design from a very early stage. Qu'est-ce que vous comprenez? How do you understand by this sentence? What have you understood from up to here, right? This means that building services design must be integrated into the overall building design from a very early stage. Quelqu'un peut-il m'expliquer, s'il vous plaît? Sherfa, vous m'entendez, Sherfa? Sherfa Friel. Sherfa. Vous m'entendez, Sherfa? Non. Quelqu'un peut-il m'expliquer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire la première phrase? This building service design must be integrated into the overall building design from the very early stage. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Ben Afla. Shergi. Hakimi. Ok. À qui avec moi? Personne. Mansouri. Vous êtes avec moi, Mansouri? S'il vous plaît? Oui. Mansouri. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer la première phrase? This means that building design must be integrated into the overall design from the very early stage. Est-ce que vous avez compris par ça?
on doit commencer avec, Allez-y, allez-y. avec le Building Service Design. Regardez, regardez, regardez. Je vais le dire en français, on va s'expliquer. Lorsque vous faites un projet, qui fait le projet? C'est les architectes. Oui ou non? Ce sont les architectes qui font le projet, qui choisissent l'enveloppe, qui choisissent pratiquement, si vous voulez, la forme, tout ce que vous voulez, etc., etc. Mais en fait, lorsque vous avez un choix disons, de bâtiment, nous avons besoin quand même d'avoir, si vous voulez quoi, les équipements qui doivent être installés, comme nous avons vu tout à l'heure, tout ce qui concerne le building services, all right? Is that right? OK? Donc en fait, si vous voulez, l'influence des équipements techniques doivent être considérés tout à fait au départ. Il ne faut pas laisser l'architecte faire le travail, et ensuite vous allez avoir, si vous voulez, l'ingénieur en build, disons, en équipement technique qui va venir, disons, si vous voulez, dire voilà ce que j'ai besoin, ce que j'ai besoin. Nous avons par exemple des problèmes. We have got a lot of problems if you don't share, the design before, at the early stage. Si par exemple l'architecte fait son travail seul, et ensuite l'ingénieur en équipement technique fait le travail seul, is not going to work at all. You will have a lot of problems after the design has been done. OK? OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, maintenant, regardez, it is usual for the building design team to be led by an architect on buildings with very complex building service requirements. A building service engineer might be appointed as lead engineer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, s'il vous plaît? Lorsque vous avez un projet, normalement, disons le chef, je dirais, donc celui qui va chapeauter, par exemple, le projet, c'est l'architecte. Ça, c'est vraiment courant, d'accord? C'est l'architecte qui va pratiquement, si vous voulez, superviser tout le projet. Quand il s'agit, par exemple, si vous voulez, oui, j'écoute. We have a lesson Sorry? Now we have a lesson with Mr. Jacob. Yes. Okay. I should stop. I should stop right now, right? Okay? I'm sorry for that. No. You have a lecture? I'll go lecture next. Sir, send me please this. Sorry? بعت لي هذا الفيشي. سمح. Oui, monsieur. سمح. Oui. Vous avez cours après, je pense. Vous avez cours? Monsieur? Ben, on est au... I'm sorry for that. We should stop right now. نعم. سمح. Voilà, c'est ce que... Yes. I'm going to stop right now. I thank you for being with us, right? See you next, inshallah. I'm going to stop, okay? نعم. بعت لي هذا الفيشي. Nassim. Yes. Bien sûr, je vais le faire. Bien sûr. I will send you all what you need, right? Thank Okay. you. I will send you the file and give it to all your mates, right? Thank you. Thank you, sir. See you next, inshallah. All right. Goodbye. Bye. Thank you. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ben, j'espère que vous avez un petit peu avoir une idée maintenant de ce que est votre job, right? Oui. Okay. Thank you.